Donc là, on arrive un peu à la dernière partie de notre journée, cette petite sur la partie conclusion. Évidemment, on n'était pas aujourd'hui dans un format idéal parce que on aurait préféré faire un événement physique, avoir plus de sessions, vous rencontrer, échanger, mais bon, on s'est adapté à la situation. Mais bon, on a quand même essayé d'avoir un large panel de thèmes différents sur nos sessions aujourd'hui. Vous avez pu voir, on a eu du serverless, IoT, machine learning, InfraOps. On a vraiment essayé de couvrir le maximum pour pouvoir répondre un peu aux intérêts multiples. Alors, comme je vous l'avais dit en début d'après-midi, ce soir, on a un guest avec nous, anglophone, qui est Ross Barish, qui est un community manager chez AWS, qui va nous parler brièvement des communautés AWS. So, Ross, thank you to be here with us today. I know it's a morning for you, I think. Great. So now you can take over and start your presentation. Great. Thank you, Mohammed. And yeah, thank you for everyone for joining. So I don't know if it's a presentation. I just was going to quickly share a couple things about the global AWS community and some of the programs that we have all around the world. So first off, yeah, my name is Ross Barrich. I'm part of the developer community team based in Seattle. And so the team, the developer community team here in Seattle, our purpose is really to help communities all around the world grow and thrive and learn from one another as much as they can about AWS. So I just quickly wanted to talk about a few things. Of course, AWS user groups, I think you're all familiar with. I don't know if you knew, we now have 450, over 450 AWS user groups around the world. And these user groups are, for the most part, all independently run and organized by individuals from the community, just like your groups are. And these range in size from new groups that might have 50 members to some of the largest user groups in the world have over 10,000 members. And so at AWS, we're the biggest fans of these user groups. It's such a great way for individuals to learn from one another and learn from peers in their community about AWS. So again, kind of our job at AWS is to help those user groups grow in any way we can. And then, of course, community day events. So this is a community day event. Some of the quick background. The first AWS community day event was actually done in Japan over 10 years ago. So the Japanese user group network, it's actually 11 years ago. They just had their 10-year event anniversary. But the Japanese user community created essentially a user group conference, which was a full day, user group gathering, taking a user group type event into a full day conference. And they've been doing that actually for 10 years now. And I think they just had their 11th community conference. And then based on that concept, in 2017, some of the AWS user communities in San Francisco spun up an AWS Community Day San Francisco. And that was really the first kind of user-led community day event outside of Japan. And then it's grown from there. I think in 2018, there were around 10 events. And then in 2019, there were over 25 AWS Community Day events around the world. And then in 2020, of course, things changed and there was a shift to virtual. But I believe there was over 25 AWS Community Day events last year, and there have been a few so far this year. So again, really exciting to see this event happen. A big thank you to the organizers who put this event together. These events don't just happen overnight. There are months of planning involved, and so we're really appreciative of the work and the time that was put in by the organizing team to put this event together. And then two other programs I wanted to call out, which you may or may not be familiar with. So AWS Heroes. AWS Heroes is a global recognition program. It's really our way at AWS of recognizing individuals who are advanced AWS builders, but more importantly, it recognizes individuals who have gone out of their way to share a lot of knowledge with communities, to create educational content, to be great champions for AWS all around the world. And so this is a very exclusive program. We have just over 200 individuals around the world who have been recognized with the AWS Hero Award.
And so this is something, if you know an AWS hero, they're probably really, really advanced and really passionate AWS builders. If you check out the website and reach out to a hero near you, they're usually all excited to talk AWS and excited to share knowledge and ideas with you. And then the last program I wanted to talk about is called AWS Community Builders. And so this is really exciting. This is a new program that launched last year. I believe it launched last July. So AWS Community Builders is a program that anyone can apply to join. It currently has, I think, around 800 members, and it's going to grow. So it'll be 1,500 to 2,000 members perhaps by the end of this year. And so the AWS Community Builders program is really for anyone who is passionate about AWS and likes to be involved in the community and likes to network and learn from others and is interested in creating content or kind of giving back to the AWS community. So the program provides networking opportunities, it provides mentorship, it provides technical resources and access to different AWS technical teams and AWS service teams. And so it's actually very timely because the way this program works, twice a year we have an application window. And so the Q1, the first 2021 application window is actually, it's open right now, but the application window closes tomorrow on March 31st. So if this sounds interesting, please check it out. And feel free to apply. Okay, so that's kind of the quick overview of the global community programs. Again, we're just really excited about all the different things that go into the community, and really thankful for everything that each of you are doing in your local communities. And then I just had a couple other. Do you want me to do a shout out of the two upcoming events, or? Yes, yeah. I think I have your presentation. Okay, so I'm sharing your slides, Sébastien. Thank you. Yeah, so just another quick shout out. So these two events that are upcoming, online events in EMEA, I think are pretty interesting. So we wanted to make sure everyone was aware. So just in a couple of weeks, this AWS Dev Day app development. So this is obviously a developer focused event. It's going to have 3 tracks. I think it has 16 total sessions, and it's really diving into application development on AWS for experienced to intermediate, experienced to advanced AWS developers. So definitely check that out. And then this last one. So this is the big one, June 9th and 10th. So AWS Summit Online EMEA. This is going to be one of the larger virtual events that's happening this year. It's going to be a 2-day event. And so the way it's going to be broken down, the first day is going to be an innovation day that's going to be more geared towards executives and business decision makers. And then the second day of the EMEA Summit is going to be a builders day that's going to be very technical. And so that's going to have a keynote from Peter DeSantis, and it's going to have over 150 breakout sessions in 7 languages, including French and English and a handful of other languages. So very much a pan-EMEA event. And this one, registration is opening soon, so you can't quite register yet, but stay tuned for more information on that. So those were really the key. Yeah, is the Dev Day are online too? Yes, the Dev Day Day event is online, and I can try to drop that in the chat maybe. Yeah, so these are both online events, and the Dev Day one you can register to attend now, and of course they're both free. Okay. So thank you, Ross, for your small for your talk. And thank you. hope to see you maybe next year for the next community day in French for the second one. That would be great. I would love to be involved. Yeah. Thank you. So see you. Bye. Thanks. Nice. Alors, après ces quelques mots, donc on arrive du coup à notre conclusion finale. Donc ce matin, lors de la keynote, on a pas mal parlé de peer programming, l'importance du partage de connaissances, surtout dans nos métiers.
où c'est un moyen pour nous quand même d'apprendre et de nous améliorer rapidement, aussi bien pour celui qui reçoit l'information que celui qui la donne, notamment grâce derrière au processus d'échange qui va suivre. On est vraiment dans un véritable travail collaboratif du coup. Et ce partage de connaissances, on peut le faire soit dans le cadre privé, au sein de votre entreprise, par exemple, ou comme grâce à WAP, ou entre amis, mais aussi en public. Et il peut aussi être, du coup, être sous plusieurs formes. Ça peut être, vous pouvez faire un wiki, un blog, un livre, ou une conférence comme on est aujourd'hui, ou même répondre à gens sur des chats ou des forums. Et c'est là que notre communauté de User Group France a sa place, parce qu'elle va vraiment vous apporter cet espace d'échange qui est, là on va dire, soit en ligne, avec le Slack, mais qui va être présentiel quand on le pourra pour tout ce qui est les sessions Meetup. Que vous vouliez parler développement, sécurité, big data, IoT, on a tous quelque chose à partager. Et du coup, la communauté, elle est vivante, et pas juste la consommer. Elle a besoin aussi d'être alimentée. Donc, du coup, c'est vraiment important aussi pour nous, pour tout le monde, pour faire vivre cette communauté. Alors, rejoignez-nous sur Slack pour poser vos questions techniques ou échanger sur des sujets tels que du FinOps qu'on a aujourd'hui. On a généralement un channel par thème. S'il n'existe pas, on le créera. Vous avez aussi des channels par ville qui permettent du coup de pouvoir, par exemple, organiser des mini-events locaux. N'hésitez pas non plus, inscrivez-vous aux différents groupes Meetup. Les groupes qu'on vous a présentés ce matin, il y en a à peu près chacun à son groupe sur meetup.org ou .com, je sais jamais. Vous trouvez celui de votre ville. Ça va vous permettre de vous tenir au courant des prochains meet-up en ligne et prochainement, j'espère, des meet-up physiques. Et enfin, surmontez votre timidité et venez nous présenter vos retours d'expérience, venez nous proposer des talks, soit pareil, vous pouvez nous rejoindre, nous proposer sur Slack ou sur Meetup, et on regardera ensemble, on mettra ça au planning d'un Meetup à venir. Et peut-être on va voir, pour prochainement mettre en place une plateforme de Call for Paper. Parlons de ces talks, n'oubliez pas d'aller sur notre page d'appréciation des talks que vous avez eu aujourd'hui. C'est important aussi pour nous d'avoir quand même un petit retour, un feedback de votre part sur pour les utilisateurs, mais aussi pour les talkers et les organisateurs. Pour rappel, demain soir, pour certains qui sont inscrits au meet-up, par exemple de Lyon, de Reims, de Paris, vous avez eu la communication que demain soir, il y a un meet-up spécial dans lequel on va vous faire participer à l'expérience WAP. Globalement, vous allez tester l'outil de peer learning. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le Meetup. Il y a un premier lien où vous pourrez répondre à certaines questions et vous allez avoir le lien Zoom pour demain soir. Enfin, toutes les vidéos des conférences qu'il y a eu aujourd'hui, elles sont disponibles sur les chaînes YouTube d'AWS France. Vous y retrouvez aussi l'ensemble des vidéos des Meetup passés qu'on a fait en ligne, même aussi les sessions du dernier event. On mettra sûrement aussi dans ces vidéos les liens sur les Slack et les groupes Meetup. Avant de vous quitter, avant de faire les traditionnels remerciements, je voudrais faire monter sur scène, entre guillemets, tous mes collègues qui étaient là aujourd'hui, qui ont œuvré dans l'ombre sur Slack, qui ont été là depuis des mois pour organiser cet événement. Ça a été 5 mois de travail, je vais pas dire acharné, mais de travail quand même. Là on arrive. Est-ce qu'il nous en manque un? Sébastien,
pas timide. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc Sébastien Stormac qui gère le StreamYard sur lequel on stream cet événement. Non, il veut pas se montrer, on dirait. Tant pis. Il est timide, Sébastien. Peut-être. Mais sinon, merci à tous, merci à tous les participants qui ont été là pendant tous les organisateurs. Merci aux gens qui ont suivi les talks depuis ce matin, courageux, notamment un certain Tanaka, je crois qu'il a posé des questions quasiment à chaque talk. Merci aux experts AWS qui ont pris de leur temps pour répondre sur le Slack en mode Ask the Expert. Et enfin, merci à nos speakers, parce que sans eux, il n'y a pas d'événement aussi. Donc merci Marine, Diane, Guillaume, Thomas, Pascal, James, Mathieu, Frédéric, Rémi, Stéphane et Jérémy. J'espère n'en avoir oublié aucun. Et enfin, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt, prenez soin de vous, sortez couverts et à la prochaine. Au revoir tout le monde.